ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ Revelation ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 की ahamba chapter 2 की verse chapter 2 verse 12 ka pagi only 12 tarani thoika Amen. Prabhu Christo na koi singna thakachon kumjari Prabhu sigi wahe se Prabhu Yesu Christo na maglaki do na ki Prabhu na comforter thakani ha asingba thawai do Prabhu Christo bin thabirak na koi phongdok piu Prabhu sleba thu ko phuna mak na koi Prabhu na ki phongdok pi ba du da lai tu na Prabhu na so hai get du na ki church phongdok pi do linkat kani hai na Prabhu madu ki church tu mak lai ba ha so no na koi tapiu koi khangning ba ngang sing na tani Prabhu na te sangjare na hunu pokpa ngang amo na ta khangtening dong ta khoi bu atomic koi na apai gi Prabhu na ki wahe sin spiritual or words na khoi bu feeding to gan from jari tari ba miam ching puno ta Prabhu Yesu Christ gi bola koi sun Prabhu Yesu Christ na so word na spiritual feeding pina view also pina view so no hai na so hai ba mi ko sida apai gi tang la ba precious or ba khoi Prabhu Yesu Christ min ba ni jabani amen hallelujah praise the Lord apai Pergamon Church S. Pergi Pergamon Church S. Nataga Pergamon Church S. Hai bese magi horok bese. Pergi AD 312. Hai di AD tohum kata ni thoi dagi. Pergi AD hai di pergi chatuk kataruk pau masih buk ni. Amen. Aduga Pergamon Church S ki masih ki pergi title sina. Have topic sina koi salutation salam katpa natagana mayam punamakta afaba yaifaba wawa du haibuduni salute tobuduni amen aruna koi si Revelation chapter 2 verse 12 se paigani correct these things brother na pabi guna God bless you brother hariba possessing say which he said he who had the sharp sword with the two edges. How do you possess sing say mang na hai ki ma se kanano hai bu matam sida mahak da akoi gi thoraba akoi gi kabak thang ani pan da maya ani pan ba thoraba thang pai ba ma du na hai amen ma ta du lei kiram ana masigi ahum chuba akoi gi kum hai ta message se gi ahum chuba church gi kum se masi hojik thok pa hore chat pa hore aduga akoina masigi ahum suba sin asi akoigi dharma amogi mongda akoni yingsi atomic lakti dharma amogi mongda hange stage show gi mong sida hang bhore samang lila amagi nataga stage song gi dang ta hang bhore aduga Prabhu Yesu Christ as church gi marak sida lady aduga leiraga mahana hongdok na bonani wahi kamaina have the pere singa magi kontang do pere singa gi manrap mawong do kong do na aduga hairi pere singa na taga kontang mana ba hai du atma du pusakakli hairi ba atma do magi changdam ningai leite ba ma aduni magi changdam ne leite do na ma do na hai he who had a sharp sword with the two edges kai hare mana ma khato ma dun kai thoraba kaba thang ani thang maya ni pan ba do madu pai ba madu mainu do ma dun hare adu no yam thina khena bale masigi presentation masmaina puthor li ba sifida akoi gi yam thi khena bale pellet na puthok pa Prabhu Yesu Christ se akoi gi Roman gi Rome gi Prabhu Yesu Christ crucified to ne yathang fi ba pellet adu show to Prabhu Yesu Christ se sinin akoi mayam punamaktam salutation puthok paduga sigi Revelation chapter 2 verse 12 sida John the Revelator ione ihalaga puthodi wa mawong ani sam kene pelet na ke hai pelet ne introduce tawi masi engu no ye koi ge yom cha gi la ya du ne pelet na so tawi
aduga nokna bagi phejol su mangra ma chu gi nokna bagi phejol su Prabhu Christ da mana kopsalaga aduga phu jaidana makok da tinghang gi lu uppaga yengu sina koi ning thong ne na puthoe pelet na ago somdana kai hai yong ma sa gi lai amen ani sig different presentations ana hojik ka dore akogi ningthau role go ba phijol ama selure ma ge sumaina puthore ningthau role go ba phijol ama selure aduga matik mangan gi luhup to uptuna amen aduga ma ke lepure ahingba prabhu moina hallelujah krista prabhu mahaki mapangal ingam dang Ramasigi wahai sing asisida haibadi pergabanida he who is had a sharp sword with two edges ade maha aduda kaile thauroba thang lerami maya ni pali kabak thangi thauroba akogi thang ni thang am khaktang kabak thang maya ni longba kabak thang aduni aduna masi sina akogi chaktak liba se akoido phongdok piriba se lai makok amakak oibagi god head lai makok tubu madubu phongdok piri akoida Ano masih aku ni Ephesians church ya sesu masih tatana pongdoi Ephesians ki kumda aku ina hapitan ningjen bi matam da aku hujik ti Pergamos church estala ya ano Ephesians ki kumadu da adi aku third church exist ni Ephesians ki kumadu da kaya ma se sumna su tayo di hong night raba hong laroi da ba lai mahang ni na Ephesians ki church kumda tai salutation mo ina argo samnya churches Samna nataga samnian church esida akoinu ure madudi maje achumba ama lai mahakadu aduga amen aduga mahang natana kana su leite kana su leiroina adman jutai aduga Pergamos adi Pergamen gi church ki kumasida chida amuk father ka changdana phongdo ragli adudi maga se lai makok adu oibane masih pangdoi aduna mahaki lai mako amoi base mangon ka yauri hai mangon associate tawri se thang maya ni pamba thang ka ba thang thawra madu busu madu gi associate toks lei Pergamen ade Pergamos church es the church ki kumasida ji ora masi kaino haibada ka ba thang maya ani palaba thang ase masi kaino lai mahak atu gi wahe duni Canada kumchi Hebrew do fangi Hebrew chapter mari brastara ni thoda kai hai adu lai mahaki wahai ase hingadhali ase quicken yam thui phalong hingali aduga mapangan yam le mapangan na thalaga shakti leiraba du oi aduga suki matik thawi madudi akoi gi kabak thang ani kabak thang gumbani maya ani longba thang adu gumbani aduga akoi gi mi adugi pombi thawai amusung atma da thinbanga me aduga khung chung tang samnari ba sida thinbanga mi taibang mioi khudumaki ahogi wakhalon pauna thinbanga mi amchung thamoi nungdu da kai khalli ge habado asuk thoba thang adu ni ma madu thindat laga khangbang amen hallelujah on Ephesians ki chapter 6 ki verse 30 chida sumna hai kai hai and take the sword of spirit atma adu ki thang do loro Madu kainu have the which is the word of God. Have the atma dugi thang do loro. Madu kainu have the lai mahak dugi wahine na hai. Revelation chapter taraga mapan verse tara humdoi verse tara mangagi a section da sumna hai biri. Ma'am le biri. God bless you. And he was clothed. Maha se pijol selami. Ina lupaba pijol do maha selami. aduga mahaki maming ase wahi gi lai haina korami aduga mahaki machindagi thoraba thang maya ani lomba haide maya ani thang do thomi magi machin bandagi John gi chapter 1 verse 1 to 3 da kai harami akogi mehorol da ham bahor for why adu lerami why adu lai mahak leminami why adu lai mak oirami aduga chigi chap manaba sigi why ase horokpada lai mahak leminami aduga punamak sing ase mahak aduna saki aduga mahak na sadaba punamak and without him was not
anything mad which was mad. Amen. Mana sadam telekte. Aduga John first John gi chapter 5 verse 38 ta haidi ahamba John gi chapter manga verse 38 sida 38 suba sida kai hai ahum record oi sargada sarga thakta record oina pai riba beer tol ahum ni mapane wahai ne thawai sengba aduga masig ahum se amakta ne na hai John da first John chapter 5 verse 7 sida और ना कोई ना मसीह उरे माँ की वही ऐसी का माँ का पुण्य चले ऐसे एसोसिएशन से एसोसिएट तो हुए ऐसे कोई ना खांगे तो जो पुण्य जमीन की ना तो का वही था तो कोई आदेश कोई नहीं सिले खांगे और ना माँ का से वही पर जो क्रिस्त के माँ से वही नहीं और तो का मसीह मक नहीं माँ मक कोई बसे और तो वही से माँ की मिंग और तो ना जॉन अमा वर्स अमा दा मसीह सुमाइन सु हाइरी मधुरी अहमबदा वाय अदो लेरमी हाइना मनताबी कई है अहमबदा वाय अदो लेरमी अदुना ख्वाइदगी रूट ओइबा बेसिक से मसीह की अखोइदा ट्रांसलेशन से सी वाय हाइबसगी ट्रांसलेशन बेसिक से ममांगी नमाजिंग दसु हाइग्रे वाय से कई नोना अदुना ट्रांसलेशन से कई हाइन कोगे लोगोस बेसिक रूट ट्रांसलेशन से वाय ऐसी हाइडी वाटर सु कई हाइन कोगे दा लोगोस कोगे मैटेरोन दी हाई रोय सी उन कितंग पिक्चर ले कोई मणिपुरी दा हाय गदी सिगी वहन टॉक से कमाइना हन्नी लोगोस है हाय ता हाय जरके वही वर्ड हाय बसिदी अखोइना वही ने खंजरे अदु अखोइगी सिको वर्ड छिमक अखोइगी बाइबल से दा बिब्लिकल लाको मतमदा सेंगमंगम दे मी कम नर्वसल वही पुन मदु तसेंगना ग्रीक लोम दे पता गदी नतगना इब्रानियो रोम दा हंगन गदी मखोय से सॉरी अखोइगी हिब्रू दा हाइगत के तारे सिगी वाई से लोगोस ना है आमेन अन जॉन अहंबा अदगी John, 1 John chapter 1 verse 1 said, I want the Hebrew book of so copy the Bible Hebrew Bible to the Kamina you have the in the beginning was the logo high. And I need Ahambra logo to let me and logo was with God, logo do Limaka leminami and logo was God had. And Mashi logo ni, what's a logo? Logo se manipulated translate say a hajarake. जो क्रिस्टन रिवील तो विषन में पंपुन मखम जनो सिगी वाई हाइड बोर्ड से सिगी स्क्रिप्ट बात से सुनी अदु मेनली दिस स्क्रिप्ट एंड लोगोस तो नहीं लोगोस है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म देन गॉड दी लाइम हार्ट दी स्पिरिट नि आत्मा नि अना लाइम हार्ट की आत्मा दु नाम कोई ये मां की वकल लोन दु दा करिगुंबे एक्सप्रेशन तो माना व्हाट ना हाई मतम से सिगी से माना लोगोस ना अना हिब्रू इब्रानियो हिब्रू सिदा हिब्रू लोन सिदा अभी लोगो साइम मतम से लाइरम थोले अदुगा हाई सिलिंड्रिकल फॉर्म द थोले सिलिंड्रिकल फॉर्म द लंगलवा इट्स अ ग्रो शाइनिंग नट ए ग्रो मधु लोगो मधु की मनुंग दुदा कना लेगे दी अखोई सन ऑफ गॉड आमेन मनुंग दुदा सन ऑफ गॉड ले I masale. Adu logos ni konangda sige God sina aidi akogi Elohim se mahana ngang loi matungda logos do changyim ne saino logos de enter tore adu matungda di Genesis tore let us create man in our own image na amen let us ai ani ka man bane natte logos to sarama changyim ne this spirit, John chapter 4, verse 24, that God enter in that logos. Ado madu logos kawi. Ado na sige logos. Why I say masigi one talk sidi wakalon not a concept of money. Lai maakta. God bless you. Take a logo, Sivasiki after some Handogadi, Wakan Ado Oini, Nataka concept Ado Oini. Magi meaning the double loan. By Bible Samatam, the compound meaning one. Anini long. Isaac Rebecca Tang Nabado.
Isaac Rebecca say love at first sight ni yum dagi thole Isaac Rebecca uttagi kumthare camel de garu thing that is love at first sight madu da ani thing adu madu ki compound meaning amorom do edi kamai ugada ngasi ki bright Gentile bright thing ke akoi ki third exhaust the puri se Prabhu Yesu Christ ki second coming da Isaac to Prabhu Yesu Christ ki kan gumba mabu tai ni man character mabu sumai thokne na Prabhu na mapagi haidi akoi ipa apokwa atma na pokoi wari ipa adu ki ning thodel do thador ga matholok to ni Isaac na ipa Abraham gi yum thadoga tamna hangu tholok pa nai na adu ga Rebecca se Elijah mangai du la pe amen ana anain to ga Isaac ga lam khang ne thing adu na sigi rapture se su Prabhu Yesu Christ ipagi ning thore leibak tu dagi ma tamna hangu kum thara kan adu ga akoi su tholok kan adu ga sarga thakta ma ku nan that is compound meaning Bible se da hai adu na atra ani ni longi machina na double meaning adu thought wakalon nataga peace ngang thokpa on tabi hojik kaina da wakalon ama achi pongdoi ni wakalon ama pongdokpa si machi wahi ni wahi amoi be wakalon mo pongdokpa che wahi singam chu che khangmadam noi tra salon phajabam ti ubidaga amen ana Jonah Harise haiba laimaki kancheba se Jonah khanga matungda laimaki kancheba se kana da phungdo ke hagadi magi laimaki waklon magi kancheb se kana ma to phungdo ke de Prabhu Yesu Christ de phungdo man aruna God mahak se laimak se khangge hagadi laimaki entire gun character se akoi Prabhu Yesu Christ de yenga matungda Prabhu Christ ura matungda then we see the Father. Ipa God lai ma se thak. I don't know God ma lai ma ki God head hoi ba lai ma ko oi ba ki full expression je Prabhu Yesu Christ da form do. Wala am te lai ke na da. Ana Paul na so sumna si ga chat pa nan si wai se lo ga Paul na chu kai hai ge the Hebrew chapter ama ko ge verse ama dagi verse ahum bok te kai hai ge da God who was in Chandrai time, Thainagi Matam Singda, Mamangagi Matam Singa Sida. Our Kena Raba Matam Sing Prophet Mam Lane, Prophet Kristalaki, Aduki, Kena Matam Sida, Haidu Matam Singa, Tiny Matam Sida, Ipa Singa. Amen. Speak unto the Father. Ipa Singa, what is I? Kanana, by the prophet. What are the and had in this last days, ado nasigi aroba matam asidadi kay spoken ngang thorak le akoy da wari sare unto us akoy da wari sare by his son magi machanupa dagi akoy da wari sabiu son je Prabhu Yesu Christ ni sige son je haiglo puta de si logos ni whom maga che kedawi had appointed heirs of all things hariba son hai je magi machanupa se Mahakta akoi gi kai hai ni loina opi kre ade bega mona loi pi re sigo logos Prabhu Yesu Christ sida aduga mahakta gi akoi gi taibang pan pun maksing ase mahakta gi oirakpani mahakna sabani aduna kai gi magasina khwaidaki ngalaba matik mangal adu mahak oirami aduga magase akoi gi kain haida person amo bagi miyo mo bagi saklon do madu sakta khli and upholding all things of punmaksing se mahak lady kai by the word of his power wahedun making ngam labo mapang lebo wahedun when he met by himself prunes out of sin mana kai do holi pap tagi lok thore masamak se pap sing dagi pap mai thire pap tagi lok thore ma masamak se akoi gi mahutta ma oi mana akoi mahutta ma oi na pap ki dam ta kat khi pap ki dam ta kat pa akoi yong cha ni ana ma masamak pap ta ki adu pap tagi ma lok thore aduga ma se akoi gi majesty on high
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯟ ꯁꯟꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯄꯤꯅꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥ ꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯐꯝꯃꯨꯔꯦ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯂꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯗꯁꯦ ꯈꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1 ꯚꯔꯁ 13 ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯗꯣꯡꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯅꯤꯅ ꯁꯥꯗꯣꯡꯂꯛꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯗꯣꯡꯂꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯜꯂꯦꯂꯨꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ आत्मा से लाई महा की आत्मा थवाई हाई से असे अंतु हुइस मसी कनागे तौगेदा हाइव लाई महा की वांगथोरब इंगम दंगबा वांगथोरब लाई महा की आत्मा सिदा कना सु संगबंगमदे ताइबंग मीम द संगबंगमदे सिगी स्पिरिट सिददि अव ताइबंग मी अमतन सु महा ओगिबसु लेते अदुगा येंखिबा खंखिबा अमत लेते अदुबो हौजिक कमाइन तौगे हाइदा मा से अखोगी तबान कल लाए तबानकल से कोई चर्च है अखोई मान तबानकल से अखोई थाइना की तबानकल हाइबसने कयदा अखोई छागी मौन सिंगदुन कुपका हिब्रूदा दैट इज कॉल्ड तबानकल अखोई लाइनिंग संग अना हाइबा तबानकल से हाइबदी अदु सिगी लाइनिंग संग सिदी कायदा लाई हाइबदा सि हक्चांग अमदा छादोंग अमदा लाई आइदि प्रभु ख्रिस्टदा तबानकल ओरे गॉड की तबानकल से प्रभु ख्रिस्ट ओरे अना तबानकल सिदा लाए अदुगा गदवी ताइबंग मी हाइद मी पुंगबगी मरकता मा तिल्लगा लैरुरे अदुगा फोंडोरगले लाई महा की मपुंग भाबदो कैनो लाई महा तो कैनो न मपुंग भान मिपुंग पुनमक्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाइदे सिगी सादोंग तिल लेगा फोंडोरे लाई महा एक्सप्रेस तोरे प्रभु यीशु ख्रिस्ट एक्सप्रेशन तोरे गॉड अना जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 से के हाय कनागुंबा ताइबंग मी अमतना मतम अम हेक्तदा अखोगी लाइसे उबंगमदे उगिदे अदु सुमनतगी महा की नुंसिरबा महा की मसा नुपा से मा खक्तन उगिबनी अदुगा अखोगी मसा नुपा से कायदे लेमगदे लाई महा की बोजमदा आमेन लाई इपा महा की बोजम से लेरमी अदुना महा की बोजम दे लेबा मागी लकानदा मागी बोजम लेचे मा खक्तना डिक्लेयर तवे प्रभु ख्रिस्टना अदुदि गॉड से माने छमाइन तवे माय मु ककानेना पुनमा कोई प्रभु ख्रिस्ट येंगा कोई खंग गॉड कमाइन तवे फेलाई कमाइ तो अदुना गॉड लाई महाक से अखोइना सिगी ममांग सिदा हानो उबसिदी ओकेजनली मरक मरक ता कोइना प्रभु ख्रिस्ट लाक्टिंग आइ वांगदो उबसिदी माइगी युम्बी दो उबनी मरक मरक ता माइगी युम्बी दो वी अरुगा लाइचिंग के युम्बीदा अखोई उई अरुना मासी उ मतमसिदा अखोगी थमोइदा अकीबो पोए माइगी युम्बी ओइन तारा मतमदा मोजेस की मतमदा लाइचिंग युम्बी ओइन तारा मतमदा अदगी चिंग अदुगी मथकदा सारा चिंग अदु नन चागा मयमा उदो चागा अदुदा अकीबो पोए दैट्स fear and struck our heart अखोई थमोइदा काय अकीबो पोए God should be fear we should fear we must fear God लाई महा की अकीब से पसना अहाम लक्षण पुकैने जुआय अना अदु चंगमेसि अना कोइ ताइबंग मियो यखैदा अकीब फाउखि मसिगे लाई महा से अदुबो दोस हार्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज मेड नोन अदु कै महा की थमोइनुंग दो ओइबा मागी लिचा छाजा सिंग पुनमक्सिंग जा अखोइदा खंगल्ले कमाइना फोंदोपिदुना फोंदोपिबा वाइसिंग से फोंदोपिबदगी कनादगी वा ताथोकपसिंग से लागा फोंदोपिबदगी ओल्ड टेस्टामेंट दा सुमाइन तोना लाइक कैरेक्टर से खंगे वा ताथोकपसिंग ओबसिंग अददगी अदुबो हौजिकती इमानुएल हाइबि लाई अखोइगा हाइदे प्रभु यीशु ख्रिस्टना
declare Tori, Mama Samaxina, God is sign to it. But the Prabhu Christa they declare to God. I know Prabhu Christa da like Tirapata Agadia Shimbalai, a true God like one talk, true God Amatipata, the Prabhu Christa taken the day, like Pangaro. Mana, I'm not tongue have a lambi, like Mapu and Navidamata. I know. Say why I said declare hype, Mana Pongo was it. Like Mapu for Christian Pongo. And I see what declare hype of Poda say, a Greek tagi, Greek tagila. Great interpret the one. I don't know, great night, Tatana, much interpret the way, command to get a Greek londa, say, exesis Greek londa. At the EXEGESIS. Exesis na kawi, Greek one to Greek waters minor pangi. Aduga, Hariba Sigi. Exercise Hibasigi one talk truly Mapung Panam, Akogi one talk a few matam seda get up, Akogi clearly explained out, I say. Tatan Pongdo have Amen. I'm saying now, I'm clear on a Pongdo, Matam Punumata. On a Mashiki, that is what Masini Ahimba is my way. Why are doing the Lapani prophet to Pongdomi Old Testament, the New Testament, how you talk about Christ, the like my Pongdo, got to Gagadun, Maching the wine, I don't know, Pabusu to Christ to do we can make go ahead. Go to Imba wine, and I Imba wine, I sit on our get the Pabu to Christ to Ikirami. And a Mahakna, Lai Mahachi, Akoida Purakirami, Pubi Kirami, Kanoda, Mahak Masamak said, Lai Kirami. Mahang no Pongdok Pirkami, Lai Mahaki, Akoida. Akoida, my Pongdok, Yam perfect going. Yam the seeing now. Akoida Pongdok Pirami, Madukang Bada, Jonah Sunaswirami. Pabu Christ, the Gi, God's a clear over number the Gidi. Jonah, Sumnahirami, Mahakaduki Matanga, Ahamba John, chapter 1, verse Ama, Dagi, Om the Jonah Kay. Pazoni. That which was from the beginning. My role adu dagi labor mag ado, which we have heard according to Tare. Amen. Have the logo ni. Logo adu kaino, mang thok paduni, space ni. And we have seen with our eyes, hari bado akoigi meeting sinasu ukre, which we have looked upon, and our hands have handles, kagi kutnasu, of the word of life, ahing bagi why as you punchi the kind of kuts to handle tore for the life what manifested kay meron gino have sige punchi say akogi manifest tore saktak lure o lure akogi chaiwon na manifest on hakjang wina la aduga akoina ma adu ure aduga akoina ma ki sakhi du lepi aduga utli nakhoi da su hariba lo manai do punchi du ungam deb admai chatale ma khatang da la kan akogi eternal life to mongondagi upangama aduna ma se mapa ka laikhiram bani kogi sagathaki pa siga arugo chapong nar bani akoi rakta hallelujah masi se akoi no ukre akoi to ta aduna nakoi da hairakle and had declared we unto kadawa nakoi singda ngasi tariba adi akoi bible se sai lising ni mamang de itihasik da chatlo amen bible se history ni history na te agen to history da ko bible ying de akoi bible future do suyeng de akoi bible present tense yeng amen adu ngasi gi akoi da saktakli adu di kain have that you also may have akoi da saktakla na ko khang god te kanan de prabhu christ da god had lie mabung pa na god te sapong na akoi na khang abani na khang amatuna mahaka ade lie mahaka sagathaki pa mahaka akoi ga fellowship tong na Maki irachaba, mako wari chanaba, mawon ni janaba kanada, Prabhu Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Can Prabhu Christ say, Mapagi mamingla, no fullness mapa have the lai mapugi pa, Prabhu Christ mapa apugi pa. Kanano full se Prabhu Christ the whole character is the character of God. Lai mama fully la ne God hem mala ne do God mana highway shadong Prabhu Christ lega tagla abnina. Amen. We see God. And Philip na
Rabbi, Master, Prabhu Krishna, Ipai Matang Sungang Musida, Philip Nike, show us the Father. Young Kanging to Pat, Chakataki Pat, Prabhu Krishna, Philip. Nang Lisan China Ibu Ui, I know Nangi calling. Nang Pau the bra. Amen. Don't you see, Father? God bless you. Alright. And truly our fellowship is with the Father. Tasengna ipaga koiga fellowship to bani. Ipaga wari sanawa irat saba kurum jabani. Aduna kay Canada. Prabhu Yesu Christa da. Makin sanpa. Prabhu Yesu Christa da. Ipaga koi full fellowship hangi. Adu matung da lai mahal se akoigi tasengna phongdok pirami. Aduga Magaze Sadong Olure, Sadong the Lai, Achang Amada, Aduga, he had sinned me and had sinned the Father. Prabhu Krishna Kahan. Nakoina Abu Ubata, Nakoi spiritual father, Nakoi Pasagataki Father. Hallelujah. Praise the Lord. And Hebrews chapter 1. Verse 1 to 3 sida amu yengsi pangalaga yengsi ana akoina masida khange madudi masigi yesu se ma se lai ma ki shaklon adubu mana saktakli kamain to gi mon express like saktakli aduna maga se lai maga se prabhu su krista haibidi prabhu su krista da mapung phana saktakle amen. And Prabhu Krishna mapung phana sakta labani na aduna mi kaya na khangye taibang mi na mi ngona khangal liba adobo sida karigumba amal leye sige verse sida akogi specially kaina verse ama amasung ani Hebrew gi chapter 1 gi verse amasung ani sida special ama uloi asi mayam khangin asi lai hai ba se kai hai who at sundry times and in diverse manner speak in time past unto the fathers by the prophet. Shumaini verse 1 sida. Hariba lai mahak se thainagi madi mamangagi matam sing aduda tokai ba pungpham tokai ba mpham sing to pungpham pumja sing aduda akogi amen hallelujah akogi ipa sing asida wata thokpan ta au sing aduda gi wari sha Adubo, Nasigi, Aruba Matam sing Nasidati, Mahana Maki, Matanu Padagi, Warisha. Bye Chali. Bye Chaliko. Adadi, Kamahai, unto the fathers by the prophet. By him to live. So by the land. The story in English. Aruka hai, and had in this last spoken unto us by him to live. By his son. And Bible, the King James Version, any English Bible, Hebrew chapter 1, verse 1 to 2. She give by the Technavita already. Machilani. By order. Say, I know from the Kangan Bapami, margin of view, now Bible, the English, by say. I don't know, English Bible could be irrigated. Monipuri, it's okay. I don't know. By her, must in Haigadable. Masi Bible, Masi in Hagen. In Oibata, the quick shaying na Hen and Naxon the Bapta Pedu. Come on, God spake in God spake in time past. In time past, however, how Kiwamatam sing unto the Father, Ipashing a Sida Wadisai in Hiva. In the prophets, not by the prophet. Prophet ki nungdu they have by the means of the what? Why do the prophet to ki nungdu the wadi side? Prophet to the side, the prophet ki nungdu the why side, a wadi do side, a why do a madu pondo they have. I don't know, Amba Samuel, a quiggy, Masikang, the correction sit of the other. I get like God bless you. Amba Samuel, chapter of whom. Verse Kunmathogi B section have the postum number next sentence of the B section go. Aruga B section sida Sumaina, English they are the King James Version.
For the Lord revealed himself to Samuel. Prabhu Mahagna. Prabhu Mahagmagna Mahaki Manainupa Samuel the Pongdopi in Shiloh. Shiloh the Pongdopi by the word of the Lord. Prabhu Mahaki Wahid. Amen. Aduga that bring out Masina Kahaina Kangale. Adudi Aham John, 1 John chapter 5, verse 7. Mapung Juan perfectly. The spirit, Atma, and the word are one. Atma do Pongdo Pirdo, Atma Amasung Wajam Kutanin Pongdo E. Amen. You go to the spirits of prophets in the Lapata. Why Pongdo Pata? Why Aduga Atma Sigam Kutanim? And Jesus na Prabhu Christana Ipasabu Pongdo. The word reveals the Father. Why I don't know kay Pongdoki have Ipado Pongdoki Aduga Prabhu Christus in aing why. Why do you know that? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ado nasi say nasi wapam ni. Today nasi he still nasi su Prabhu Christus Muhammad say aing why. Hallelujah. Amen. God bless you, praise the Lord. I don't know. Come Ganda. Prabhu Jesu Christna Malemda Lakiva Matamaduda. Prabhu Jesu Christna Haiki. Kay believe thou not that I am in the Father. By the Father Haidiko. In the Father Hai. I pagi nung the ledo. Noi kandra. And the Father by me hiding. Father in me. Ipan I get the ledo. Saya by the land. Noi kandra adudi ay ipagi nung dalay adu ipana ay ginung dalay sa noi kandra. Sumay Prabhu na. Ana sige why singa se. Mase prophet na hay se. Prophet na pondok ni ay nante. Prophet na hay madudi that the word that I speak unto you I speak not of myself. Prophet na happen na Prophet Christian na kaya gi happen da ko prophet na pongok ko na do na hai ba sigi why singa sa ina na ko da ngang isa masi Prophet Jesu Christ masam na ngang na tio masi pagun na ko ini. Amen. Prophet na clear hen bi. God bless the prophet. Prophet na te the prophet ni. Amen. Adobo ipado madu ko tiki pongdo de ipado madu ai gi num te le. Aduga Mahakadun Taba Dutowanena, John chapter Taramari, verse Tarada, Heidi. Anna, see later. Sige Shaki is a queen of Panga, Zap Zana Panga, a queen of Jude, Madudi, Masi, Heidi, Lai Mahakase, Mahaki Mazada, Mapungpana, Sapong manifesto. Aduna, Kadoga have the Kamana manifesto have the Hujiki Atma. Atma sina karibu saktat lagi masa sila ke bu pongdur ke di why adu bu pongdur lagi adu ko thabak adu bu su pongdur lagi thabak sing adu bu su adu masi se sungju soidana madudi hallelujah masi kaktane akoina takadawa mayam pudumukta haigadaw se amen aduna kanagumba preserama evangelism akoina prabhu gi wangang bu matam duda amen. Prabhu Jesu Christ Masamaki ministry is later. Upon Atani, he just showed the Father. I think it's clear now that we minister, we evangelists, we preacher, we will not show ourselves, not our what. Akoy why hapaga show the Lord. We will just show the Lord Jesus and the Father in the Jesus. Hallelujah. And these two are one. Bible line, we are unprofitable servants and we are unworthy. Aduna che minister kaki sunate, evangelist kaki, preacher kaki, pastor admo kaki sunate. Adu bright che luhunga dabo kaina nupi ese. Adu mahagna hadiba
mana halakpa matam sida kai oina halakpa wahai gi luhonggadaba nupi what bride amo oina lakpa matamda bride chi what oida bya dui prabu gi luhonggadaba nupi se wahai oina lakpa matam sida ma ga su chap manana hairiba thabak singna se ma su torokani puthokani prabu ju kristan togyo thaba se sigi luhonggadaba prabu kristan gi luhongnu nupi kaina se chap manan ma su tongni thaba se madu de kaino haibadi kaino yengu lai se wahai se lai ni aduga atma wahai se lai ni atma asi lai ni adi wahai se lai ni atma asi lai ni aw makoi se am kattani aduna tokhai na thabak suwe yaroi tokhai na thamba yaroi if one truly has the spirit of God kanagumba mada se ai che manipuri ai che lai ma ke atma se laiba taragadi kanagumba mada believer gi wari adu bata gadi maha se lai du ki atma mohon lai bata lai si ki wahe se mohon su lai gane masini sumaina ni prophet haiba au wata to ko sin se mokoi atma ado amung wai adu lemon ani se kind of yate ora they had the indwelling spirit of God and the word to them aduna lai ma ki atma do makoi da lairami chalami makoi da lairaga ago wai adu su makoi da lairami spirit God kai dona yate masi sumain tok dana akoina prabhu su Christa su pagi prabhu Christa da lai ma ki atma prabhu Christa lai ma ki wai amen ana mahakta atma do lerami adu atma do mapung khai gu lete mapung phawa atma do lerami aduga wai adu mahakta lerami mahakta laki atma do lerami aduna Jesus ana prabhu krishna akoi gi haire ba thong adu to bo horokpani aduga mayam da takbi ba horokpani amen aduna prabhu na ke hai ai na khoi da tai se doctrine se ai na khoi da tai se si ai sa gi oina ta ko na ti e adugo ai na khoi da tai se masi ai gi ipa do mana thare bai gi ipa do ai gi ipa kana mana ai bu thare na mai matang da ta ko ne ta pi bum di changi ba madu khattane ta ko ai sa gi khatte na prabhu ji Christ gi ha gi wale on Acts chapter 1:1 John ke chapter 7 verse 13 da ko ni masi phangani se jo ningjang biu John the Baptist ki matang ningjang biu akoi remember John the laksi on John masa mak se akoi gi wata thokpa au prophet ama oirami adu khaktana tana matam adu gi akoi gi wapau puwa nupa mahak su oirami ma se atma na than kirami mama gi mapu manung dagi angang khawdagi Holy Spirit na atma na than kirami aduga ma se Jordan turen duda ma se la kirami baptize to nu da manda amen adu kadawi the word of God lai ma ki wahedo lai ma ki wahedo John nu na bala amen lai ma ki wahedo John nu na bala lai ma ki wahedo kana ji Prabhu Christ John nu na bala ana matam pung bada akoi gi seng lava atma na akoi gi thalam me wahe se amen ana wahe se kai da lakani have da seng lava atma na thalaba du khatta da mahai du lakani manu law madu gi masina ni Prabhu Christ na akoi gi sakhi ama oina akoi da hai ki base ke hai Prabhu na Prabhu na sakhi ama oina hai akoi ngasi gi mirol sing sida hai bani Prabhu na ke hai ga ai na ipada haijarak lagani madudi ai chakra matung da nakoi da atopa comforter ama tharo haina amen comforter di nakoi bu kon bi ngakpi sen binaba comforter do tharo haina madudi haire ba comforter do matam pung bada nakoi da
नखोई नुंगदा लैयोन हालेलुया अदुना इवन कई कई कंफर्टर दो कनान हदी असिंग बगी आत्मा दुनी the spirit of truth tuni aseng bagi atma duni hariba aseng bagi atma se sigi sangsara sina loksan mangam moy sangsara ka ta moy loksan mangam Prabhu Christ gi si Prabhu na hai mani auna akoina masi khange madudi masi akoina we know akoina khange madudi kaino da masi gi truth achum base kaino do akoin khange achum base kaino ha di maha ki wahya do madu achum bani auna John chapter 7 gi verse 7 की B section दा अखोइना मसी फंगी अरुआ यंगची अमुहना John chapter 8 की verse 43 दा कमाइना हाइगे से प्रभु ने हाय नकोइना करिगे भाव ता दिनोबा आइन ngangi बसे ai ngangi bes peace नकोइना करिगे भाव ता दिनो even because करिगिनो दा you cannot hear my word ai why से नकोइना ता बसु मम्मोइबा मसी did you notice notice to grosida pabuna is kaino notice to ngombo madudi Prabhu Su Krishna na hairi se sigi sangsara se ai masi sangsara ase nataga ado se sangsara se sigi Holy Ghost ai asen ma thoi loksan mangom moi ha na to moi de law ha ni anyam phana sigi verse gi chapter ko gi verse 1 verse da sigi verse da sumai na su pai sumai ju hai kai hai makoina hairiba thawai ase haida singma thawai je loksan ba ngamba khakta na tana ngamaroi loksan ba madu khakta na wai ju loksan ngam thawai loksan de wai kai de loksan la wai ju loksan ngam moi kai gi ngam moi de no kaina da atma amasung wai je am khakta ne ana nakoida atma leiba ta di wata thokpasing au washing adu lai khibara na nakoida atma do leiba ta ga di wai sin noi de lakane hallelujah wai som de lakane aduga somna nataga noina wai se loksan gani phangani kaina John chapter 13 ga mari verse 13 sida kai ha ga but the comforter have नखोइदा ngakpi sem ge do caring to the comforter se makoi je kai comforter je kana no ide Holy Ghost ne aseng ba thoya aduni ipa sina Prabhu Yesu Christ gi ming da tharakadab whom the Father will send in my name ai gi ming da tharakane ba aro mahanu nokhoida takpi tambi ga ne ba posak punumak sing ado aduga nakoina gauruba nakoina khangda punumaksing do ningjang halakani ama karigumba ama ekta nakoina daga leiba punumaksing ase ningjang halakani ba masi se aina nakoida hairabane amen aduga masi da koina amchu phange maduri masi gi wai ase ari wai do masi lai kaigino da kaigi wai se lai no have da because the spirit of God lai ma kya atma du oibagi maram aduna wai ase lakani amma jo akoina masi gi John gi chapter 13 gi taru verse 13 ga humdo si da akoina sunna su hai Bible shastra se da how bit amo bomu su mahagase when he mahase kanano have the asumbagi atma se kain hadi masi wai ni masi laku matam se da nakoibu guide to bigane langjing bigani guide achumba punamak singnungduda achumba punamak tuda nakoibu langjing bigani ma haibagi wan thokedi mahaki wahai asi achumbane haibane spirit ka atma ga asengwa wahai ga shastra khaitokna biya roi Bible da amen ana mahagna sige chire makai je ke John chapter 16 verse 13 sida hairiba ma achilam da mana ma masa makki oibagi wangang oi adubo whatsoever he shall hear the word of God haidi mana tari basing se haidi kaino tado che lai ma ki wahi tari basing se ma atabado that shall he speak spirit tu ngangane lai spirit tu ma masa khaki wa ngangoi mana ta abro party ga riu hai to khakang noi da ai ni wai do ai ni adu ga nakoi da ulakani punumak singa se
लाकदो पुनमक्सिन से ताकने सिसी थोलकन लाकने से अदुना सिगी आत्मा सिना कई पुरके है थोलकदबा बे आत्म पुरके थोलकदबा पोपेसी दो पुरेबो वाही दुदगी अन सिसी वनी थोलकने ना पोपेसाई तोरकने दुगी स्पिरिट तो लागदे पोपेसी पिरकनी हारकनी अदो आमेन अगर इन मसीसु नकोदे याम सेंग खंगनिंग पामी अदोदि प्रभु यीशु क्रिस्त से सिना हाई दब्रो बप्ताइज की मतंग प्रभु ना हाई दब लेब्रब बप्ताइज की मतंग बैप्टिज्म कम असेंब थवाई प्रभु क्रिस्त ना लेते बैप्टिज्म होली गोस्ट विद फायर से प्रभु क्रिस्त ना कई हाई द सी हाई दी लेते अखोई स्पीकिंग इन टंग अनोगो लोन ngang interpretation prophecy thokani law khongdun jagoi saba si baptism holy ghost with fire siga loine adubo mahana he said the evidence adu Prabhu Krishna shimam sina asumbane di haidi tabtabi se na bigenu Prabhu na haibati kaina da atumba du lakani haibani shimam te di loine kwe it is just minor gifts ne namna te adu atumba du lakani haibani aduga madugi achumbado kaino haibadi akogi noi kum akogi kum na akogi jing matam kum boy ada kaino haiba achumbade lai ma ki wahai mase evidence ne an evidence ase akoi da phange adu evidence saki se kai ha why adu no atai it is just a minor ne why is a minor aduna amba Corinthian ge chapter 14 ge verse kuntha ga tare sida kai hai कनागुंबा मी मसा महानुसिन खंजरबा ऐसे वाता थोपान तक औबम ऐसे आत्मा न थल्लबा होली गोस्ट गोंद लेरेना खंजब तागदि मान मसिसु खंसनो मा मसादा मसिसु खंसनो मदुदि कैनो हाइबदा आइब पुन मक्सिंग से सि याथंगदा इदियो पुन मक्सिंग से मादुदे इनगदमने प्रभुन पिरे याथंग से उबिरी साखी लेना और आत्मा की साखी से कायदगी फंगने हाइबदी होली स्पिरिट लेरे से सिमाम सका लकने होजिके हायु मथकिदो एंड अदुई मतुंग द केदौनी इलकनी कोई व्हाट गॉड प्रॉफिट गैप टू दिस एस फॉर दिस एस लाइमा की औवा नतगना लाइमा की वाता थोपा दुना कोई लाइमा न मंगोंद पीखिबदो मदु फॉलो तौनी मदुरी हेन फॉलो तौर church order do madu do thamne church ma ki bride do madu order do thamne prophet amala au ma ta thokula de wai san prophet to kana wai sani Prabhu Ju Christ dagi hojiki matam se de aru matam se de aham de prophet se direct God ko is naam bani ado bu Hebrew chapter do gi matungi na de chapter 1 gi matungi na de hojiki prophet se Prabhu Ju Christ de wai sare ana yengsi Paul na haida bro and Paul had to say to those who claim another revelation aduna phongdok piba se sinatana phongdok piba leite 1 Corinthians 14:37 gi matungina sinatana phongdok piba leite atopo phongdok piba laagadi Paul nai sa mang leisano sinatana phongdok piba leite ana verse kunthaga taruk sida haibani kaino why is it kai lake why is it kai lake amen why is dagi shom the noida kai lake or it came unto you only noi kaktan de lak rise ona atma na thallaba Christian hybrid thajaba adugi shaki is it's not to the it's to produce the truth asumbado hybrid asum hybrid why adu ni man produce to gudab se aduga kai hariba why adu su asumba ma loksan gadam ne to waktan tana asumba loksan gadam ni aduga thaja gadam ni aduga haiba illaga chat gadam ne sikang bi sisu kang dabra Revelation chapter kungani thoi verse 13 sida kai hai achigi atma amasung honggadwa nupi esina sumna hai changon amen lawon hai ana tariba maphoi singa se hojike wahai tarba mioi singa se ngasigi matam ge hojoju ki tariba singa se ne lao hai da bra
Batabi. Ano luhonga do nupi shina no bright ne haiba tagadi. Chapchana sigi wahe se lowe. Aduga atma dun tawi thong do masu dun tawi luhong do nupi. Kaina ada maga se haiba luhonga do nupi maha se church se masi kaina ada masi what bright ne. What bright ne kaina ne wahigi kaina ne. Aduna mana kai putoi providing she has the spirit. Aduna mana ngangi che monda atma do lei ne tak lei ne. The spirit ai bani atma do. Aduna service ki kum punamakta akoina masigi wahai se tai kai tai. He that hear and hear nakoi da sorry nakoi da na pan ba sing ado makoi do ta sanu atma na sa sing ado da hai ki do ta sanu. Amen. Aduga the spirit gives the what? Aduga atma adu na atma gi wado tawata di atma adu no why adu pirakani. Aduga nakoina hariba atma adu nakoina leiba tagadi nakoina hariba nakoigi kumadu da masigi why ase nakoi tagani nataga tarakani kay achumba kristana moina. Hallelujah. Matamdugi why adu Kumadugi, Matamdugi Wado, Tarakane, Hallelujah. Sigi Areva, Wakalonte, Sikang Virena, Amen. The Tarakane. First, Hallelujah. Amen. Aduni, Sirs Kum Punamasing, Masini, Kogi, is repeat. Handan high is a target, I say. Sirs Kum Punamaxing, Arubu Kum Punamaxing, saying a soft warning, not a direction Pivani. Lambi lamangna washing ado direction bibani Kristan punamagudi lamangna ado direction ke get up now panba sing ado group nati matom lanai ni akoi ke ai maiter manipuri sika sing man maranai amen. Forgive me masa gi individual oina nakoi tarakani haibane okay atma aduna Sir sing adu the high do tarakani ibane aduga atma aduna kai pige di why do pi hallelujah aduga ma aduna kedawi ma adu da achumba do lerame kum kudimaki kum pumagi hariwa atma adu da achumbro lerame aduga kum punamak sing ado ma masa maki akogi khandorak sing adu su lejerami khandokraba before the foundation of the world sansari yumpham laiti thondinga khandokaba makoi lobjen gani aduga madugi khandokraba akogi mata group sing ado sangum sing do matam punamata makoi na waya do tarakani waya do lobjen gani aduga waya se hallelujah and proving sakhi tarakani adu di makoi da maru do leire do amen hallelujah praise the Lord. God bless you. I think nasigi kumgi luhonga da kaina hallelujah Manipuri sinya tampa ibanda wanakalgi praise the Lord. I think you hear what the Spirit said. Atmaduna hai taramani hallelujah. Atmaduna kai puthorke di atmadu ngangdi wahi thole why do receive the elected of this last as of this Laodicea not only receive but we obey. Why do not and we do the work as our Lord Jesus Christ said. I want to get amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise His holy name. With this, thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we bow our head? Over the chromacy. Prabhu Christo na question tagat chun from Jerry Prabhu ngasigi salutation salam to Prabhu clarified mo to use the Prabhu na lakpi to na kya sim bathawai comforter tharakani hai comforter thabi repram tagat chari comforter do ipa mahak the Prabhu na hai jaga tha comforter do Prabhu Yesu Christ na kiming the thakani hai nasi asumba hai wahe do Prabhu fulfill to hallelujah that what is fulfilled now Lord today Lord this night, this evening, it's been fulfilled. Hallelujah. And we receive the Spirit. We have the Spirit in us. We have the Spirit in me, in you. We receive the Spirit
the voice, the shout of the Spirit, hallelujah. And the Spirit only speak out the word. Why do you hallelujah? Why do you Lawson Bakatana? Why do they ill? Why do you Bakatana? Hallelujah. Pronana Madumba, Nushi Tauzang Makada, Naki Adumba, bright to the Prabhu, Pongo Pum Takan, hallelujah. I do go bright and high. Okay, come, Lord. Hallelujah. No, it's our own. Amen. Praise the Lord. And then Prabhu say bright. Naki Lungda Nubi stuff. Naki Atama Lavishing of the Prabhu. Chigi why, Tangting Law gave one with the Tasan of Prabhu Christa. Omakoi Gehuda Targa, Gehudo Patlaga Pumaga. Aduga Madudagiti, Pambi Likala portion. Gehu in a whole portion of Prabhu. Our Tangting Law, Gehu, Shangumama, Havide, Nipu, Yangai, Humbu, Humda, Jama, Jamkun, Pentecostal, the Gehu Jamkun. Hallelujah. Madhumana Prabhu, Tolapai, no Prabhu. Prabhu Naki, High Lake, Prabhu Naki, why Tavashing a dog, Bole Votion on. Prabhu Naki, why is a queen of Tazere. And a Prabhu, Nani Wam, Tum Tava the Prabhu, Naki Bo, Akogi, Nana Piviva, Gitam to Tagasari, Sigapur, Prabhu, Endure to Wai, Shotion of Quigalatana. Loma night of the eternity, the unrolled token of Changi Wai, Shotion. Thank you, Lord, and Sigi, very award. Naki spirit na ko atma le pungdo pim thagan sari of Krista ko na krum dari adudi mathangi lakrava Thursday tari suba asina 7 church is church kum tari ni ago mathangi sagon se numita ko tari suba ko ge kum apagi revelation pungdo chum tari hang du Prabhu na mu lak pi du na chum tari hang do pi ron chu krum tari kanada apagi sagon Prabhu Krista apagi port silala ame sirup narumba Sagon to Kanano, Prabhunana, Prabhuna Chapna, Lengthabit, Punto Pibai. Lord, in this last hour we are having, we are living in this last years, Prabhu. Say last days, Prabhu, and Sapong Nabi, Tagatsari. Thank you a lot. Simba, Nungai, I'm wonderful, a beautiful of a fellowship. If I'm a Prabhu Christ, the Sons of Sumba fellowship, Bibi, Taxu, Hanan Tagatsari, hallelujah, amen and amen. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. As we come to the benediction, Sarsidagi man tabanakal di Prabhu Maki Asengba Tawain Matam Punmak the Comfortana, Loching Biba, Lamjing Biba, Lamtapi Boishanu, Wakan Gathembale, the Prabhu Christum, the Tokiba Shoshanu, Aksangi Lenatinal Lady, Tarum Punpunum, Prabhu giving the Lenatina Kiba Shoshanu. Matangda, Aksan Perna, is our same Saduna, Atama, Dulcang Bai Shoshanu. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. As you sermon, Dr. Christian.